ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஐஒய் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, சிம்பிளாக ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் டிசி மோட்டாரில் உள்ள ஒரு காயில் தேவை. பழைய மோட்டார்லேருந்து உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தையல் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற நூல் சுற்றுற பாபின் தேவைப்படும். நம்ம அந்த பாபினில் தான் வந்து காயில் வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அடுத்து இதை பவர் அப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சுவிட்சு. அடுத்த பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பேட்டரி கிளிப்பு. ஸோ அவ்வளோதான். அந்த ஃபஸ்ட்டு மோட்டாரில் இருக்கிற காயில் வந்து பாபினில் வந்து சுற்றிக்கோங்க. சுற்றும்போது கொஞ்சம் வயர் வெளியே விட்டு சுற்றுங்க. நம்ம பின்னாடி வந்து அதில் பேட்டரி கிளிப்பில் உள்ள வயரை கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் வெளியே விட்டுட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சாங்க. ஒயரை பாபினில் வந்து ஈக்குவலாக சுற்றுங்க. ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மாற்றி சுற்றிக்கோங்க. சுற்றி முடித்த உடனே எண்டை வந்து அந்த ஹோல்ஸில் விட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து பிரிஞ்சு வந்துடக்கூடாது காயில், அதனால் டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இன்சுலேட்டட் வயர் வந்து இது மேலே வந்து ஒரு கோட்டிங் இருக்கும். நம்ம வந்து இதில் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோட்டிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். கோட்டிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து லைட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு நைஃப் எடுத்துவிட்டு அதோட எட்ஜை வந்து லைட்டாக ஸ்லீவ் பண்ணிங்கன்னா போதும், கோட்டிங் வந்து போயிடும். ஸோ இப்போ இன்சுலேஷனை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியதுதான். பேட்டரி கிளிப் எடுத்துக்கோங்க. பேட்டரி கிளிப்போட ஒரு வயரை காயிலோட ஒரு வயரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வயரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுவிட்சில் ஒரு வயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சுவிட்சோட சென்டர் டெர்மினலில் ஒரு வயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேட்டரி கிளிப்போட இன்னொரு வயரை சுவிட்சோட பாட்டம் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இருந்து வர்ற ஒரு வயரை காயிலோட இன்னும் ரெண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், கனெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சது. காயிலில் கனெக்ட் பண்ண 2 வயரும் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு டேப் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க.
ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட எலக்ட்ரோமேக்னெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சேஃப்டி பின்ஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சுவிட்சை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ண உடனே பாபினில் வந்து சேஃப்டி பின்ஸ் ஒட்டிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணும்போது கீழே விடும். ஸோ நம்மளோட எலக்ட்ரோமேக்னெட் வந்து ரொம்பவே நல்லா வேலை செய்யுது. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 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 'Cause I